ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਕਿਬਕਵਾ ਆਗੂ ਯਵੇਸ ਫਰੰਕੋਇਸ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। Good afternoon. Justin Trudeau's budget is a massive letdown for Canadians. Canadians were expecting a pandemic budget. This is an election budget, and a poor one at that. Il laisse tomber les Canadiens. Trudeau déçoit encore. Il faut que ça cesse. We are now in Justin Trudeau's third wave of this pandemic. Hospitals are overwhelmed, and modeling suggests that things will only get worse without the desperately needed supply of vaccines. But this budget does nothing to answer the calls from Ontario, Quebec, British Columbia, and Alberta, and other provinces asking for more vaccines. Justin Trudeau has moved too slow for this virus. It's racing ahead of us now. And now he is slow in providing real help for Canadians in this budget. This disappointment needs to stop. Unemployed Canadians hoping to find work, workers who've had their wages cut due to lockdowns, and families hoping for lower taxes to pay down their mortgage or to save for their children's education, they're all going to feel let down by this Liberal budget. They continue to be left behind by Mr. Trudeau. This budget will not secure the economy for unemployed Canadians and workers who've lost their jobs due to lockdowns. Families hoping to lower taxes and get ahead are not being listened to. They're all going to be asking for more. Because when we speak about pharmaceutics, or when we speak about aeronautics, or when we speak about electrification of transportation or forests, those are sectors of the economy which are very important in Quebec, in which we are very innovative and have been for a long time. So there are some good things in that budget. But there's this point. Our parents and grandparents have been completely left aside in that budget. The government will have a deficit which will go up to $150 billion without caring enough to provide a significant support to the elders, and without answering positively a request from all and each of the prime ministers in Canada about a transfer for health care. And I cannot so far explain myself why he could get to that conclusion. After one of the most difficult years that Canadians have seen in a lifetime, in a generation, where people lost their jobs, people lost their businesses, and people lost their lives, Canadians are looking in this budget for an answer to the question, who's going to pay for the recovery? Who's going to pay for the cost of this pandemic? And the Liberals have answered very clearly that it will not be the ultra-rich. They have not put in any significant measures to address the fact that the ultra-rich in Canada have seen not just profits, not just getting by, but record profits in this pandemic.
that companies like Amazon have significantly increased their wealth, that web giants have seen their wealth increase, that the richest billionaires in Canada have seen their wealth also increase. There's no measure in this budget to say that it should be the ultra rich who pay their fair share. It's the ultra rich who should pay for the pandemic. And in rejecting any measure to make the ultra rich pay, what Justin Trudeau is saying is that workers and families are going to have to pay the price. Families that can't afford medication are going to continue to suffer because Justin Trudeau has abandoned pharmacare. Workers that are worried about going to work sick and don't have paid sick leave, again, are going to have to continue to bear the burden because there's no improvements to that. We've seen again and again that this government has chosen to let the ultra-rich off the hook while families continue to struggle and are going to have to continue to pay the price. We believe there is a better way, and that is to put in place a tax on the ultra-rich to make sure they're contributing their fair share, and we invest in people. And while there's some good announcements, our other concern is that the Liberals like to say the right thing, but then they don't follow through on it. Justin Trudeau says one thing and does another. Pharmacare was something he campaigned on. He introduced in a throne speech, and now in this budget is completely abandoned. ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। Our budget, our plan meets three fundamental challenges. The first is conquering COVID. That means buying vaccines and supporting our care systems. It means providing Canadians and Canadian businesses with the support they need to get through these tough third wave lockdowns. Second, we have to punch our way out of the COVID recession. Over 500,000 Canadians are still laid off or working fewer hours than pre-pandemic. We need to ensure that those lost jobs are brought back as quickly as possible. Third, we need to build a more resilient, more fair, better, greener Canada. We'll do that by investing ambitiously in green transition, in social infrastructure such as early learning and childcare, student grants, and income top-ups for low-wage workers. Let me emphasize a few essential points. Our budget will create, in total, nearly 500,000 new work and job opportunities for Canadians. We're going to hit our throne speech target of adding 1 million new jobs by the end of this year. This budget makes a historic investment in early learning and childcare. We've been working for more than 50 years to get it done. Quebec has already shown the way, and this time the rest of Canada is going to get it done too. We're making an investment of $30 billion over 5 years, reaching $9.2 billion annually in permanent spending. And we have a goal. Within 5 years, families everywhere in Canada should have access to high-quality childcare for an average of $10 a day. From continuing to secure vaccines to investing in healthcare, we will finish this fight against COVID-19. In fact, on vaccines, we've now delivered over 13 million doses to the provinces and territories, doses that are being rolled out in clinics and in pharmacies across the country. Earlier this morning, the Deputy Prime Minister and I sat down with pharmacists based everywhere from Vancouver to Corner Brook. They talked about their presence in so many communities across the country and the links that they have with neighbours and community members on trusted health advice.
They are incredibly trusted as health professionals, and they've been delivering vaccinations from coast to coast to coast. We will continue to work with them and support them as they reassure Canadians, give them confidence, and mostly continue to do the essential work of getting us all through this pandemic. Everyone's been stepping up, and I really want to say to all frontline healthcare workers of all different types, thank you for the incredible work you've been doing all year, quite frankly, for this last hard push through these coming weeks and months as we get through this third wave and hopefully fully beyond COVID-19. ਉਧਰ BC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਅੱਜ BC ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ BC ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਕਈ NDP ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ BC ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋਜ਼, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ BC ਕੈਸੀਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਆਸਟਿਨ ਕੁਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਲੀ ਬੌਂਡ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਡੀ ਜੌਂਗ ਵੀ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। BC ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰੋਡ ਬਲਾਕਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕਸ ਨੂੰ BC ਫੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੇਡੀ ਬੇਂਸ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ BC ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। COVID-19 ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਵਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਬੈਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਪਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਆਂਦਰੇ ਬਲੈਚਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MLAs ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।